Приветики-приветики, с вами Альчанская, и сегодня у нас маленький кусочек нуара. Chiken Police. Итак, начнем новую игру. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chiken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes. Older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Ну что можно сказать? Стиль письма соответствует стилистике визуальной, так что и озвучка очень сочная. Все в духе старых фильмов про копов из той эпохи. I promised myself I'd write a novel one day. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. My wallet and my badge. The wallet is real, the badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one out of a pack of cornflakes, just in case. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. Такая жизнь. Книжки, которые никто никогда не будет читать, но они I должны wanted to travel обязательно the быть. world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here, whether I like it or not. Так что тут у нас фотографии. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. This is
this is one of the most beautiful memories from my old life, before Molly left me and took our daughter. У них есть дочь. Это или попугай? Это попугай? Кажется, это попугай. Попугай и петух. Интересно, что же за дети у них получились? The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never По-моему, все understood it. очень логично. What it had to Лучший do with уходит shoes. первым. Озвучка и манера озвучки похожи очень на диском Elysium. Так, давайте поговорим с оленихой, если мои догадки верны. Legs that go on for days, deep dark eyes, silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Коп, бывшая суперзвезда криминалистики и роковая красотка. Слишком классически. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've gotta have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. So come on, spill it from the beginning. Every whiskey has the same color nowadays, at least in this price range. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Please, that's why I'm here. Новая функция допрос. Так, давайте посмотрим. Фокусируйтесь на том, что известно о подозреваемом. Ведет себя подозрительно. Сосредоточьтесь на этом. Тема Джон Доу. Этот парень весьма подозрительный. Надо сосредоточиться на этом. Фокус подозрительный, впечатление подозрительное. Детективомер. Так. Он ведет себя подозрительно. Я веду себя подозрительно. Почему ты ведешь себя подозрительно? Собирайте мнение о подозреваемом. Каждое мнение добавляет новый вопрос.
Новое мнение. Вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3, вопрос 4. Столько вариантов. Впечатления. Так, это сложно выговорить. Так, детективомер. Ваш лучший друг. Он показывает, хорошо ли идет допрос. Старайтесь держаться в плюсе. Договорились? Бла-бла-бла. Мне это нравится. Плюс 100. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I Все say, правильно говорит or I can товарищ scare петух. off. Let's start Дамочка gently. явно When the time comes, строит из we can себя go in hard. робкую лань, хотя она лениха. Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Итак, надо полегче. Так, это он говорил. Она застенчивая и неуверенная. Что нам предлагают выбрать? Что это с вами? Нормально себя чувствуете? Уверен? Скажите, в какой части города живете? Холмы, Калаверы, Светоквиль. Давайте вот этот вопрос. You're not very confident. Are you sure you're all right? Yes, excuse me. I'm just a bit nervous. I've never done anything like this before. Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some people do it as a hobby. Please don't make fun of me, Mr. Featherland. This is hard for me as it is. You're right. Sorry. Кто вы по гороскопу? Вы одна пришли своим ходом. Давайте. Did you come alone? All by yourself? I took the subway, then the tram, and then I walked. It wasn't easy to find this place, and to be honest, I had to be discreet. Yeah. Well, I think I'm starting to get the picture. This is quite unpleasant Явно for что-то me. скрывает. Допрос идет пока неудачно. Так, давайте. Вот я разрываюсь между первым вариантом и вторым. Were you born and raised in Clawville? Why do you ask? I couldn't think of anything better. Well, I'm not from around here. I'm from Grassmore. Maybe you could hear I have a slight accent. Do you know where it is? Where what is? Grassmore, of course. You just asked. Oh, that. Don't worry about it. I'm not interested. Мне клевать. Do you like to play with other Очень animals? добротный For the юмор. wild ones. Am I that transparent? I'm afraid so. Well, I'm a little rusty, it seems. Let's change the subject, shall we? Ну вот смотрите, все идет хорошо. Так, почему пришли сами? Тоже, какой бы выбрать? Давайте первый. Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. Таша Кашенко? She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. How so? Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. О, так, что тебе от меня надо, что именно рассчитывай? Где адрес достали? Давайте спросим. How did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Выведем на Don't чистую be so воду. hard on yourself, detective. You are the head of the famous Chiken Police, am I right? Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me.
No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. Так, хорошо. What exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Oh, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? Someone reliable Well, I am reliable. and discreet That's right. and thorough No question about that. and has a heart of gold. Okay, let's stop it right there. Так, у вас какие-то неприятности, полагаете, вас для таких вот превращений. Ну, давайте. Так, Are you in some sort of jam? Nothing of the sort. There are simply things better left unsaid. Then you're wasting my time. I trust your instincts. You'll manage it. Yeah, and I have no other choice, right? To be honest, no, Mr. Featherland. Not really. почему выбор всегда есть? Have you ever felt truly vulnerable? Honestly, very often, Mr. Featherland. Great, because that's exactly how I feel right now, Deborah. I'm sorry if it's too unpleasant for you, but we had no one else to turn to. You know, I get that a lot, and it never ends well. Do you like happy endings? Not in books or movies, but in real life it would be nice for a change. But this is Clawville. Not many happy endings around here. I knew you were romantic at heart. If what's between me and my whiskey could be called romance, then yes, maybe. A little. Так, давайте вот Tell это. me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Heh, smart answer. Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Ibn Wessler, the Kingpin. exactly. Крыса! Она живет с крысой или с You мышью. get it now. The Походу, secret это мышь. Мышь с Put кошкой? it mildly, I Серьезно? think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Достойный коп. Ну, спасибо и на это. Так, вот это дело, напарник, не совсем как в прежние времена, но есть еще порох. Старик-цыпленок еще помнит пару трюков, да? Важная улика. Нынешний влиятельный приятель Наташи, нашего нанимателя, печально известный гангстер Ибн Уэслер. I don't even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Oh man, I totally get you. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Жертва каких-то странных угроз дамы. Все они написаны. Таинственный автор послания, наниматель мисс Дебора Ибанес, некая мисс Наташа Кошенко.
Нынешний влиятельный приятель Наташи, нашего нанимателя, печально известный гангстер. Люди. Интересно. Имя Хобарт Ибн Уэслер, вид крыса. Это все-таки крыса, а не мышь. Пол мужской, особой приметы. Приятный на вид, харизматичный, еще квоханый гангстер. Один из самых известных гангстеров Кловеря, магнат в сфере недвижимости, директор банка, владелец музея, винодел, контрабандист и торговец информацией, и просто крыса. И это только половина того, что о нем говорят. Его маленькие грязные лапки протянуты во все уголки городского подполья. Так, африканская антилопа. Это все-таки не олень, это антилопа. Тонкая, хрупкая, ничего такого особенного. Она на побегушках у своего начальника, утонченная женщина. Не похоже, что она из богатой или влиятельной семьи. Она напугана и скрытна, а может она скрытная и очень хорошая актриса. В любом случае, не все ее слова правда, в этом я уверен. Нас хотят втянуть в какое-то грязное дело. Ее работодатели, мягко говоря, поддерживают Ибн Уэслера. Это объясняет, почему вокруг мисс Ибанес витал страх. Так, Наташа Кошенко, кошка. Фелис катус. Возможно, настоящее название на латинском. Так, женский. Особая примета. У нее необыкновенные зеленые глаза. И у нее серьезные проблемы, как и у меня. Потому что ее проблемы потихоньку становятся нашими проблемами. Неплохое было место, теперь соревнуемся, кто дольше не сгниет. Отель опережает, но, по правде сказать, я не то чтобы сильно впереди. Кодексы. Пернатые копы, знаменитая пара детективов Сантина Сони Перьеленд и Марти МакЦип прославились после дела, которое в прессе окрестили Кровавым Новым Годом. Они были на пике популярности почти 10 лет, пока роковая ссора не положила конец их легендарному союзу. Мэридит Х. Марпл выпустила о них серию романов. За 7 лет вышло 10 книг, а потом публика потеряла к ней интерес, да и к пернатым копам тоже. В основном в дикой природе почитают 3 богов. Это могучие дикие духи, которые составляют Святую Троицу созидания, разрушения и безмолвия. Харити – богиня созидания, Птапти – идолы разрушения, а Накватити – бесполый призрак безмолвия и небытия, который стоит на страже равновесия между созиданием и разрушением в их бесконечном конфликте. Гроссмер – это страна саванн, которая в течение 2 столетий была одной из колоний Кловеря и обрела независимость лишь в 792 году. В Гроссмере в основном обитают мирные травоядные животные экзотических видов. Кловель существует как независимый город-государство более 900 лет. Он был основан после объединения 4 наций, которые представлены на гербе Кловеля 4 фигурками животных и 4 лапами. На самом деле, союз кланов рептилий и великие кланы насекомых тоже сыграли весомую роль в основании города. Но им так и не нашлось места на гербе города. Это положило начало культурным и политическим раздорам между видами. Кловель сохранил политическую автономию и сказку о том, что он единственное место в дикой природе, где хищник и жертва любой расы могут мирно существовать. Отсюда название «Город 1000 цветов». Так, ну и здесь у нас есть статистика, как мы провели допрос, сколько нам начислили очков, посещенные сцены и так далее. Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. I know Molly very well.
Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Это Miss шантаж. Ibanez is a Это trusted friend. нас Treat шантажирует. her as gentleman. N. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Блин, Блинский, это откровенный город грехов только с животными. Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is Это becoming more and откровенный more шантаж. confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko. But there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Так, у нас новое животное. Я найду Наташу в царь-клубе. Видимо, Наташа откуда-то знает Молли, мою жену. Или, может быть, у нее хороший информатор. Я должен выяснить, какая тут связь. Вот почему-то там уведомления, типа, новое животное, а здесь люди у него в ежедневнике. Имя Льюис Сеноуорт. Вид дикий кролик. Ариктолагус каникулус, наверное, так. Мужской пол, особая примета, мой старый друг сильно заикается, когда говорит. Льюис, владелец ранее популярного отеля «Атлас» и мой хороший друг. Сейчас я снимаю у него номер, но в невероятно огромном отеле живем только мы вдвоем. Он с ума сходит от детективов и охотно помогает, когда я прошу. Номер Льюиса 555932. Hey, Lewis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore.
The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Так, типа сцен. Основные сцены. Эти сцены раскрывают сюжет, а также определяют, какие места открываются или закрываются. Чтобы пройти игру, нужно завершить все основные сцены. Бонусные сцены. Доступ к таким сценам открывается на определенных этапах игры. Если вам нравится проходить все задания и получать все трофеи, то обязательно посетите их все перед переходом к следующей основной сцене. Закрытые сцены. В данный момент закрытые сцены недоступны, но по ходу игры доступ к ним может то открываться, то закрываться. Важный совет: не переходите к следующей основной сцене, если не уверены, что хотите пропустить бонусные сцены. Не факт, что вы сможете к ним вернуться. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night?